Era una tarde fría y gris cuando la mujer apareció en el borde del bosque. Sus ropas estaban rasgadas, cubiertas de barro y hayas, y su cabello, largo y oscuro, se pegaba a su rostro pálido y cansado. Cada paso que daba sobre la tierra helada parecía más un acto de desesperación que de voluntad. Sus piernas temblaban, y sus pies desnudos mostraban cortes y maguladuras. No recordaba su nombre, ni su familia, ni cómo había llegado hasta allí. La mente le daba vueltas en blanco, dando solo el miedo y el instinto de supervivencia. Cada sonido del bosque le parecía una amenaza. Incluso el canto leano de un pájaro la sobresaltaba. Estaba sola, completamente desamparada, y la noción de seguridad le resultaba en edad la mujer había pasado días vagando, buscando refugio, sin rumbo fijo. Las estrellas eran sus únicas compañeras por las noches, y el viento helado su cruel abrazo constante. Se alimentaba de raíces crudas y frutas silvestres, pero su cuerpo estaba débil y su mente cada vez más confusa. Había momentos en que caía al suelo, no por cansancio físico, sino porque su memoria se había borrado de repente, dejándolas en la sensación de identidad y pertenencia. Cada amanecer se sentía como si fuera la primera vez que abría los ojos. Sin reconocer quién era y dónde estaba, mientras tanto. En una zona más profunda del bosque vivía un cazador Sioux. Un hombre de mediana edad con un rostro marcado por cicatrices de antiguas batallas y ecos de vida dura en la naturaleza. Su piel curtida por el sol y sus manos endurecidas por el trabajo reflejaban una existencia de esfuerzo y disciplina. Era un hombre solitario, acostumbrado a la rutina del bosque y a la compañía silenciosa de los animales que cazaba. Su reputación entre las tribus cercanas era la de un hombre respetuoso, astuto y profundamente conectado con la tierra. Había aprendido a leer los signos de la naturaleza, los rostros de los animales, la dirección del viento y los cambios en la temperatura, todo lo que indicaba peligro o vida. Su soledad no era sufrimiento, sino un estado elegido. Sin embargo, conoce la vulnerabilidad de aquellos que se encontraban perdidos o heridos en el bosque. El encuentro entre la mujer y el cazador ocurrió de manera casi milagrosa. Mientras revisaba los rostros de un ciervo que había marcado su presencia en la zona, notó algo que no correspondía a la fauna, pequeñas huellas humanas, desordenadas y erráticas, con barro fresco pegado en la suela. También percibió un olor extraño. Una mezcla de tierra húmeda, sudor y miedo. Siguiendo el instinto que lo había mantenido vivo en innumerables ocasiones, decidió investigar. Avanzó con cuidado, ocultando sus movimientos tras los arbustos y troncos, hasta que finalmente la vio. La mujer estaba arrodillada junto a un arroyo, tratando de beber agua con manos temblorosas. Su respiración era irregular, y su cuerpo parecía temblar más por el agotamiento que por el frío. Su mirada estaba perdida, vacía, como si nada pudiera alcanzarla en su mundo intern o dat el cazador Sioux no dudó. No preguntó, no hizo suposiciones, simplemente actuó. Con movimientos lentos y calculados, se acercó. Sacó una manta de su mochila y la envolvió con cuidado, asegurándose de no asustarla. Ella no reaccionó de inmediato. Sus ojos vacíos seguían mirando al vacío, y sus labios apenas se movieron como si estuviera murmurando algo que ni ella misma comprendía.
Sin embargo, no resistio, y permiso QL la levantara y la transportara hacia su cabana improvisada. Cada paso del trayecto estaba lleno de tensión. Él sabía que un era podría empeorar su estado. Que un movimiento brusco podría provocar que él se desmayara o entrara en pánico al llegar a la cabana. El cazador encendió un fuego y la colocó cerca, cubriéndola con mantas adicionales para protegerla del frío. Observa cada respiración, cada pequeño gesto que indicaba que su cuerpo comenzaba a relajarse gracias al calor y a la sensación de seguridad que, por primera vez en mucho tiempo, experimentaba. Preparó una comida sencilla, raíces hervidas y algo de carne de su última casa. La mujer apenas tocó la comida, pero incluso el gesto de ofrecerla la hizo sentir que alguien finalmente se preocupaba por ella. Que no estaba completamente sola. Durante las horas siguientes, el cazador permaneció en silencio, observándola. No intentó forzarla a hablar ni a recordar. Sabía que cada pequeño paso era valioso y que su recuperación debía ser gradual. Mientras ella dormía por primera vez en días sin miedo, él permaneció vigilante. Manteniendo el fuego encendido y planificando cómo ayudarla a recuperar algo que no podía nombrar, su identidad, su sentido de seguridad y su pertenencia. La relación entre ambos comenzó de manera silenciosa pero poderosa. No se necesitaban palabras. La mujer percibía su protección, su paciencia y su compasión. Él, a su vez, comprendía que la fragilidad de ella no era solo física, sino emocional, y que cualquier intento de apretar la comunicación podría romper la confianza naciente. Así, el cazador y la mujer establecieron un vínculo basado en la observación, la acción y el respeto mutuo, un vínculo que sería la base de su historia y de la transformación de ambos. El bosque, que hasta ese momento había sido un lugar de amenaza constante para la mujer, comenzó a convertirse en refugio bajo la tutela del cazador. Cada sonido del bosque dejaba de ser una amenaza inmediata y se transformaba en un recordatorio de la vida que existía. La mujer empezó a sentir que no estaba sola, que alguien la había acogido sin hacer preguntas, sin exigir explicaciones. El cazador Sioux, con su experiencia y su instinto protector, se convirtió en su guía y guardián, marcando el inicio de un viaje que no solo sanaría su cuerpo, sino también su alma. En esta primera etapa de la historia, se establecen los pilares esenciales: la vulnerabilidad extrema de la mujer, la solidez y humanidad del cazador, y la tensión inicial entre la fragilidad y la fuerza, entre la perdida y la esperanza. Este encuentro inicial no solo salva la vida de la mujer, sino que también da comienzo a una relación compleja, cargada de emociones profundas, desafíos y, eventualmente, transformación mutua. Después del primer encuentro, la mujer permaneció durante horas dormida cerca del fuego. Su respiración era irregular, pero constante, y su cuerpo temblaba levemente mientras el calor comenzaba a devolver algo de fuerza. El cazador Sioux permaneció sentado a unos pasos de ella, observando cada gesto y cada respiración, consciente de que cualquier descuido podría costarle la vida. No había prisas. Él había aprendido, a lo largo de los ecos, que la paciencia era más poderosa que cualquier acción apresurada. Su experiencia como cazador y protector del bosque la había enseñado que la fuerza,
Sin cuidado podía ser destructiva. Cuando ella finalmente despertó, sus ojos mostraban confusion. No recordaba quién era ni cómo había llegado allí. La mirada del cazador, firme pero tranquila, la observaba sin juicio. No pronunció una palabra al principio. Simplemente le ofreció agua y un poco de comida. Sus manos, fuertes pero cuidadosas, ayudaron a la mujer a sentarse y beber lentamente. Cada sorbo era un pequeño triunfo. La mujer comenzó a percibir que, aunque su mente estaba vacía, había alguien dispuesto a protegerla sin exigir explicaciones. El cazador sabía que la supervivencia no era solo cuestión de alimento y refugio. Debía enseñar a la mujer a moverse de manera segura en el bosque, a reconocer los sonidos de la naturaleza y a protegerse de sus peligros. Sus enseñanzas comenzaron con pasos simples, como identificar huellas de animales, que plantas eran comestibles, como encender fuego de manera segura y como detectar cambios en el clima. Cada lección estaba impregnada de paciencia y repetición. Él no buscaba imponer autoridad, sino construir confianza y seguridad. Mientras ella aprendía, pequeños gestos comenzaban a revelar fragmentos de personalidad. Sus ojos reflejaban curiosidad y miedo a la vez. Sus manos, aunque temblorosas al principio, empezaban a adquirir destreza. A veces, mientras seguían el rostro de algún animal o recolectaban raíces y bayas, ella miraba al cazador y esbozaba una tímida sonrisa. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para él significaba que la mujer estaba comenzando a sentir segura. Este tipo de progreso no podía ser apresurado. Requería repetición y cuidado constante. El vínculo entre ellos se fortalece también en la rutina diaria. Cada mañana el cazador preparaba la comida y aseguraba el refugio. Cada noche encendía el fuego y revisaba que todo estuviera seguro. La mujer, aunque frágil, empezaba a colaborar poco a poco. Ayudaba a recolectar madera, a limpiar el espacio y a preparar la comida sencilla que podían compartir. La cooperación se convirtió en un lenguaje silencioso. No necesitaban palabras para comprenderse. La confianza se construía en cada acción, en cada gesto de cuidado y respeto mutuo. Además del aprendizaje práctico, el cazador comenzó a notar cambios en la mujer a nivel emocional. Sus expresiones se volvían más relajadas, sus respiraciones más profundas. Aunque no recuperaba la memoria, empezaba a formar nuevas rutinas y a comprender el concepto de seguridad y protección. Por primera vez, podía descansar sin miedo, sabiendo que alguien estaba a su lado y que no sería abandonada en el bosque. Este sentimiento de seguridad era nuevo para ella y le proporcionaba un alivio casi físico. El miedo constante que la había acompañado desapareció gradualmente, reemplazado por una sensación de pertenencia, aunque todavía indefinida. El cazador también comenzó a compartir fragmentos de su propia vida, no con palabras complejas, sino mediante historias silenciosas, la forma en que le hablaba a los animales mientras los rastreaba. Como leía el cielo para anticipar tormentas, o como se orientaba en la noche usando la posición de las estrellas. Cada acto era un ejemplo de paciencia, observación y respeto por la vida que la rodeaba. Aunque ella no podía responder verbalmente, absorbiendo estas lecciones, la mujer empezaba a comprender las reglas del mundo que ahora la acogía.
uno de los momentos más significativos de esta etapa fue cuando ella intentó mover sola por el bosque bajo su supervisión. Al principio caminaba con pasos vacilantes, mirando cada ramacada como si fuera una amenaza. Pero con la guía del cazador, comenzó a notar señales del entorno. El crujido de la nieve bajo sus pies, el olor de la tierra húmeda, el sonido de un río cercano. La confianza que él le transmitía era silenciosa pero poderosa. No necesitaba palabras, solo la seguridad de saber que alguien vigilaba cada paso. Cada logro, por pequeño que fuera, reforzaba la sensación de que podía sobrevivir y tal vez empezar a reconstruir su vida. Durante este tiempo, surgirán también los primeros indicios de comunicación verbal. Al principio, eran palabras simples: agua, fuego, sí, no. La mujer comenzaba a asociar objetos y acciones con palabras, y aunque su memoria permanecía ausente, su capacidad de aprender y adaptarse crecía rápidamente. Este proceso era lento, pero cada pequeño avance era celebrado silenciosamente entre ambos. Para el cazador, cada sonrisa, cada palabra pronunciada correctamente, era una señal de que su paciencia y cuidado estaban dando frutos. Otro aspecto importante de esta etapa fue la conexión emocional que surgió sin necesidad de hablar. La mujer empezaba a imitar gestos del cazador, como recoger hierbas, como moverse con sigilo en el bosque, como preparar una fogata. La imitación no era simplemente aprendizaje práctico. Era un signo de confianza y admiración silenciosa. Ella comenzaba a depender de él no solo físicamente, sino emocionalmente, y él, a su vez, encontraba un sentido renovado en su vida, la necesidad de proteger, guiar y enseñar a alguien más le devolvía un propósito que la soledad nunca le había ofrecido. La rutina diaria y la convivencia comenzaron a transformar el miedo de la mujer en curiosidad y seguridad. El bosque, que antes era un lugar de amenaza constante, se convirtió en un entorno que podía comprender y dominar. La figura del cazador Sioux pasó de ser un desconocido a un protector, mentor y guía silencioso. Aunque la memoria de la mujer no regresaba, su capacidad para adaptarse y aprender le permitió comenzar a formar una identidad nueva, basada en la seguridad, la cooperación y la conexión con su entorno y con él. En esta outline, la historia enfatiza el cuidado físico y emocional, la adaptación al nuevo entorno y la construcción de un vínculo de confianza. Cada acción, gesto y enseñanza del cazador tiene un impacto profundo en la mujer y su relación se desarrolla a través de rutinas, aprendizaje y silenciosa comprensión mutua. Es el inicio de un proceso de transformación que no solo salvará su vida, sino que también empezará a reconstruir su sentido de identidad, seguridad y pertenencia. Después de varias semanas de convivencia, la mujer había comenzado a adaptarse al ritmo del bosque y a la presencia constante del cazador Sioux, aunque todavía no recordaba su pasado. Empezaba a desarrollar una sensación de pertenencia y confianza en su protector. Su cuerpo estaba más fuerte y sus movimientos más seguros, y su mirada ya no reflejaba el vacío absoluto de su llegada. Sin embargo, el mundo exterior seguía siendo impredecible y la seguridad que habían construido no podía garantizar que el peligro no los alcanzara. El primer conflicto externo surgió una fría mañana de invierno.
Mientras el cazador revisaba trampas y cuidaba de su cabana, escuchó el sonido distante de caballos y voces humanas. No eran ruidos comunes del bosque. El tono y la dirección indicaban que se trataba de forasteros que avanzaban rápidamente hacia su territorio. La mujer, que estaba recolectando lina cerca de un claro, escuchó también el sonido y su instinto de miedo inmediato la hizo retroceder hacia el refugio. Su respiración se aceleró y por primera vez desde que había llegado, su expresión mostró verdadero terror. El cazador, consciente del peligro, actúa con rapidez pero sin mostrar pánico. Sabía que la mujer no estaba lista para enfrentarse a situaciones de amenaza directa, por lo que debía protegerla y, al mismo tiempo, enseñarla a responder con calma. Tomó su arco y sus flechas, y con movimientos sigilosos se ocultó tras un grupo de árboles mientras evaluaba la situación. Observa que un pequeño grupo de cazadores colonos avanzaba hacia la zona, aparentemente con intención de aprovecharse de cualquier recurso o de asustar a cualquier habitante desconocido. Su experiencia le enseñó que no siempre la fuerza era la respuesta. A veces, la observación y la paciencia eran las armas más efectivas. Mientras se preparaba, el cazador también vigilaba la reacción de la mujer. Ella estaba paralizada, incapaz de actuar por miedo. Él sabía que debía ayudarla a canalizar ese miedo, no solo para sobrevivir a la amenaza inmediata, sino también para fortalecer su confianza y su vínculo. Con un gesto silencioso, la guió hacia un lugar seguro, detrás de un roble grueso, enseñando cómo mantenerse oculta sin hacer ruido y atraer atención. Cada instrucción era breve y clara, y cada movimiento debía ser preciso. La mujer imitaba cuidadosamente sus gestos, mostrando que había aprendido a confiar en él, y a seguir su guía sin dudar. El conflicto se intensifica cuando uno de los colonos se acercó peligrosamente al área donde se encontraban. El cazador Sioux evaluó la situación y decidió que no había tiempo para negociar. Con movimientos rápidos y precisos, disparó una flecha que silbó en el aire y cayó cerca del intruso, no para herirlo gravemente, sino para demostrar su presencia y advertirlo. El efecto fue inmediato. El grupo vaciló y su avance se detuvo. La mujer, que había contendido con su miedo y seguido las instrucciones del cazador, observa cómo él protegía el territorio sin exponerse innecesariamente. Su respeto y confianza hacia él se profundizó de manera natural. Al ver la combinación de fuerza, habilidad y sabiduría, después de que los intrusos se retiraron, la mujer sintió una mezcla de alivio y admiración. Por primera vez, entendió que su seguridad dependía no solo de la fortaleza física del cazador, sino de su conocimiento y astucia. La experiencia le enseñó que podía confiar en alguien sin necesidad de conocer su pasado o recordar su nombre. Que la relación que estaban construyendo era real y significativa. Al mismo tiempo, el cazador Sioux vio en ella un cambio palpable. Su miedo inicial se transformó lentamente en valencia y capacidad de adaptación. Cada pequeño gesto, desde mantenerse oculta hasta seguir instrucciones precisas, mostraba que la mujer estaba aprendiendo a sobrevivir y a enfrentarse a los desafíos del mundo exterior. Ese primer conflicto también fortaleció el vínculo emocional entre ambos. Mientras regresaban a la cabana, el cazador le habló por primera vez de manera calmada y directa. Explicando la importancia de la confianza,
La observación y la paciencia. Aunque ella no podía responder con palabras complejas, entendió el tono, la intención y el cuidado en cada frase. La comunicación verbal, hasta entonces mínima, comenzó a tomar forma como complemento de la interacción silenciosa que habían mantenido durante semanas. La mujer aprendió que podía expresar miedo, necesidad y gratitud sin temer a ser juzgada, y que el cazador respondía con protección. Comprensión y enseñanza de la dinámica de la vida cotidiana también cambió después de este incidente. La mujer comenzó a asumir responsabilidades más activas, ayudar a preparar el refugio para el invierno, recolectar provisiones y aprender a leer los signos del bosque por sí misma. El cazador, aunque todavía vigilante, empezó a dar más autonomía, permitiendo experimentar y aprender a tomar decisiones dentro del territorio que ambos comparten. La experiencia del primer conflicto sirvió como un catalizador. La mujer comprendió que podía ser más fuerte de lo que imaginaba, y el cazador reconoció que su cuidado estaba dando resultados tangibles. Además, este episodio marcó un cambio interno en ambos. La mujer, aunque sin memoria, comenzó a desarrollar un sentido de identidad basado en la supervivencia, la cooperación y la confianza. Ya no era solo una víctima perdida. Se estaba convirtiendo en alguien que podía enfrentar peligros, aprender nuevas habilidades y formar parte de un equipo, aunque ese equipo consistiera únicamente de ella y del cazador. Por su parte, el cazador Sioux experimentó una transformación emocional igualmente significativa. Su soledad, que durante años había sido elegida y aceptada, comenzó a llenarse de propósito y conexión. La responsabilidad de proteger y guiar a alguien más, y ver cómo esa persona crecía y ganaba confianza, le brindó un sentido de vida renovado. Este primer conflicto externo no solo confirmó la habilidad del cazador y la vulnerabilidad de la mujer, sino que también consolidó la base de su relación, confianza, respeto y protección mutua. La experiencia demostró que la supervivencia en el bosque no dependía únicamente de fuerza física o conocimiento, sino de la conexión emocional y la cooperación entre los individuos. Cada gesto, cada enseñanza y cada acto de cuidado fue un ladrillo que fortalece su vínculo, preparando el terreno para los desafíos futuros que enfrentarían juntos. En resumen, esta etapa de la historia destaca como el primer conflicto externo sirve como catalizador para la evolución de ambos personajes. La mujer pasa de la completa dependencia y miedo en la confianza creciente, mientras que el cazador Sioux consolida su papel de protector y mentor, encontrando en su cuidado un propósito profundo. La interacción entre ambos, marcada por la enseñanza, la paciencia y la comunicación silenciosa, sienta las bases para una relación compleja y duradera que combinará protección, crecimiento emocional y reconstrucción de identidad. Tras varias semanas de convivencia y aprendizaje, la mujer comenzó a sentirse más segura en el refugio del cazador Sioux. Había aprendido a moverse con confianza por el bosque, a reconocer los sonidos de los animales y a participar activamente en la recolección de alimentos y en la protección del territorio. Sin embargo, a pesar de los avances en su adaptación física y práctica, su mente seguía atrapada en un vacío que la asustaba: la ausencia de recuerdos y de identidad. Cada noche, mientras el fuego crepitaba en la cabaña, sentía un vacío profundo, un eco doloroso que la hacía preguntarse quién era, qué había perdido y si alguna vez volvería a recordar su pasado.
Esta incertidumbre se convirtió en su primer desafío emocional profundo, una prueba que ni la seguridad física ni la protección del cazador podían resolver de inmediato. Una noche particularmente fría, mientras la nieve golpeaba los techos de las cabañas cercanas y los árboles crujían bajo el peso del hielo, la mujer tuvo un episodio de pánico emocional. Se despertó con lágrimas en los ojos, temblando de manera intensa, con la sensación de que todo su mundo estaba desmoronándose. Por primera vez, su miedo no era por el frío, ni por la soledad física, sino por la pérdida total de sí misma. Su mente vacía parecía una prisión de la que no podía escapar. Sentía una angustia que no sabía cómo expresar con palabras, y sus gestos eran torpes, reflejando la desesperación de alguien que se siente invisible ante la propia vida. El cazador Sioux, al notar su agitación desde el otro extremo de la cabaña, actuó de inmediato. A diferencia de incidentes anteriores, aquí el peligro no era externo, sino interno. La mujer estaba atrapada en su propia mente. Él se acercó con pasos firmes pero calmados, sin prisa, y colocó una mano sobre su hombro con suavidad, transmitiendo seguridad sin necesidad de palabras. Este gesto, simple pero cargado de intención, fue suficiente para que ella comenzara a sentirse conectada nuevamente con alguien que comprendía su sufrimiento. Él sabía que no podía obligarla a recordar ni explicarse. Su papel era estar presente, ofrecer calma y protección y demostrar que no estaba sola en su lucha interna. Durante horas, el cazador permaneció a su lado, guiándola lentamente fuera del pánico. No intentó presionarla para hablar, sino que le ofreció contacto físico seguro y estable, un abrazo firme, su mano sosteniendo la suya, la proximidad silenciosa que comunica cuidado sin palabras. La mujer comenzó a respirar más despacio, a disminuir los temblores y a sentir que su angustia podía ser contenida. La paciencia y la constancia del cazador mostraron un tipo de fuerza diferente a la física. La fuerza emocional de alguien que comprende el dolor y no lo juzga. En los días siguientes el cazador introdujo pequeñas rutinas diseñadas para ayudarla a reconectar consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Comenzaron con ejercicios simples de observación, mirar el fuego y describir mentalmente los colores, escuchar los sonidos del bosque y nombrarlos, identificar sensaciones físicas en su cuerpo. Estas prácticas, aparentemente simples, le dieron a la mujer un sentido de control y presencia. Aunque todavía no recordaba su pasado, podía empezar a sentir que existía una hora tangible y seguro, y que su existencia tenía un valor dentro de su entorno inmediato. Además de la práctica emocional, el cazador fomentó la comunicación verbal gradual. Le enseñó palabras para expresar emociones básicas: miedo, tristeza, alegría, cansancio. La mujer aprendió a usar estas palabras para describir su estado interno, y cada vez que lo hacía, el cazador respondía con validación y comprensión, reforzando la idea de que sus sentimientos eran legítimos y que podía compartirlos sin temor. Este proceso fue esencial para que ella empezara a construir una identidad emocional propia, separada de la ausencia de memoria que la había definido durante semanas. Un momento crucial ocurrió cuando la mujer, por primera vez, decidió intentar escribir o dibujar lo que sentía. Usando ramas y tinta improvisada, comenzó a plasmar formas y símbolos que representaban emociones, aunque no comprendiera del todo su significado. El cazador observó en silencio, animándola con gestos, reconociendo que cada intento era un paso hacia la reconstrucción de su sentido de sí misma. Este acto creativo no solo fortaleció su identidad emocional, sino que también consolidó la confianza hacia el cazador. Él no la obligaba, sino que le ofrecía apoyo para explorar su interior a su propio ritmo. Durante este proceso,
se profundizó también la conexión emocional entre ambos. La mujer comenzó a sentir que no solo su supervivencia dependía de él, sino también su estabilidad emocional. Por su parte, el cazador Sioux comprendió la importancia de su papel más allá de la protección física. Se convirtió en un guía emocional, alguien capaz de sostener y acompañar a otro ser humano en la reconstrucción de su mundo interno. La relación adquirió nuevas capas de significado. No era solo cuidado y supervivencia, sino confianza, empatía y aceptación mutua. El desafío emocional también reforzó la resiliencia de la mujer. Aprendió que podía enfrentar el miedo y la angustia sin desmoronarse por completo, que podía apoyarse en el cazador y al mismo tiempo encontrar fuerza en sí misma. Cada día que pasaba, cada respiración controlada, cada pequeño gesto de autoexpresión, consolidaba su capacidad de enfrentar futuras dificultades. El vínculo con el cazador se volvió un refugio emocional seguro, un espacio donde podía sentirse vista, escuchada y validada, algo que nunca había experimentado antes. Además, el episodio enseñó al cazador Sioux sobre la profundidad de la vulnerabilidad humana. Aunque había lidiado con soledad y peligro durante toda su vida, esta experiencia le mostró que proteger a alguien no siempre significaba enfrentar enemigos externos. A veces significaba sostener su alma y acompañarla pacientemente mientras reconstruía su sentido de identidad. Esta comprensión enriqueció su relación con la mujer, fortaleciendo la conexión basada en respeto, cuidado y confianza emocional. En resumen, esta Outline 4 resalta cómo un desafío emocional profundo, la ausencia de memoria y la angustia que provoca, puede ser enfrentado con paciencia, apoyo y guía. La mujer empieza a reconstruir su identidad, a conectarse con sus emociones y a experimentar la confianza por primera vez. La relación con el cazador se profundiza. Ya no se trata solo de supervivencia física, sino de cuidado emocional, empatía y construcción de un vínculo basado en respeto, seguridad y comprensión. Este capítulo prepara el terreno para futuros desarrollos, donde la mujer se volverá más fuerte y capaz de enfrentar el mundo, y el cazador descubrirá la profundidad de su propia humanidad al acompañarla en su recuperación.